Thank you. Good evening, ladies and gentlemen, and thank you for coming for this press conference. I would like to start by thanking General Kollçaku and his entire team for hosting and supporting this military committee conference. Your hospitality and efforts has been remarkable, and thank you on behalf of the whole military committee. As for the discussions we had throughout the day, let me now lay out several key points. The alliance faces a number of challenges. There are both complex external threats and internal adaptation tasks that the alliance needs to address to ensure we continue to successfully fulfill the mission that began nearly 70 years ago, to safeguard and defend our territory and populations from any threat, from any direction, across 360 degrees. We started today by focusing on NATO's role in projecting stability, as agreed in the NATO summit in Warsaw. Whether we turn to the Middle East or North Africa, or the alliance's doorstep in the Western Balkans, NATO has a role to play in shaping the security environment for the better. The Chiefs of Defense provided a number of concrete proposals with regard to military contributions to support a comprehensive, systematic and coherent approach to NATO's projecting stability agenda. The Chiefs of Defense also welcomed the Hub for the South, achieving its initial operational capability and its role in improving our regional understanding. With regard to the Western Balkans, the Chiefs of Defense expressed their support to continued Euro-Atlantic integration of the region, including through closer military cooperation. As NATO adapts to the new security environment, we have been reviewing our processes to ensure a NATO command structure that is fit for purpose, robust and agile for the full level of ambition now and in the foreseeable future. After hearing from both of the strategic commanders, General Scaparotti and General Mercier, on the conceptual work carried out so far, the Chiefs of Defense provided additional guidance which will be reflected by the NATO International Military Staff and the two strategic commands in follow-on work ahead of the November Defense Ministerial meeting. In the afternoon, the commander of the Resolute Support Mission, General Nicholson, and the senior civilian representative, Ambassador Zimmerman, briefed us on the ongoing military and political situation in Afghanistan. The Chiefs of Defense reconfirmed their continued support to Afghanistan and stressed that the mission remains condition-based. They also recognized the need to fill the current CJSOR shortfalls. The Chiefs of Defense also engaged in an in-depth discussion of the security situation in the Western Balkans. They evaluated, following a briefing from Major General Fungo, commander of Kosovo Force, our longest mission to date and the security environment in and around Kosovo. Reflecting on the stable but fragile security situation in the region, the judge reiterated that the duration of KFOR was dependent on the circumstances on the ground. They also underlined the importance of continued NATO-EU cooperation in the context of projecting stability. Finally, in our last session of the day, the Chiefs of Defense elected the next chairman of the NATO Military Committee. I would like now to congratulate Air Chief Marshal Sir Stuart Peach from the United Kingdom on his election. I am confident that with his vast experience as the Chief of Defense Staff and also as a military committee member, he will do an excellent job leading the military committee and ensuring it continues to provide sound and unfettered military advice to the North Atlantic Council. I wish him best of luck in his future role, which he will assume in summer 2018. This has been a very productive day. We engaged in a frank discussion on difficult topics, and we succeeded in finding a common ground and identifying a clear way forward. Thank you.
Thank you. General Kollçaku, please. Të nderuar përfaqësues të medias, ju falenderoj ratë parë për prezencën tuaj këtu dhe interesin për të mbuluar punimet e konferencës Komitetit Ushtarak të NATO-s. Kjo është hera e parë që kjo konferencë zhvillohet në Shqipëri dhe ne zgjodhëm pikërisht Tiranën, jo vetëm se është kryeqyteti ynë, por edhe për të treguar aleatëve dhe partnerëve rrugtimit tonë të pandalshëm drejt zhvillimit e prosperitetit si dhe dinamikën ku e vjetra dhe tradicionale janë ndërthurën në modernën. Jam besim plot që miqtë tanë po ndihen si në shtëpinë e tyre. Kjo si merit e mikpritjes tradicionale shqiptare, prandaj shpresoj fort që ata të rikthehen dhe të vizitojnë prapë Shqipërinë për të zbuluar perlën e fundit mes dhe atë që quhet Adeu ynë. Sikurse jeni në dijeni, mjedisi i sigurisë në vitet e fundit karakterizohet nga paqëndrueshmëria, kompleksiteti dhe paqartësia. Megjithëse shenjat ishin dhënë më parë, viti 2014, kur u krye aneksimi i Krimes duke shkelur hapur normat dhe ligjet ndërkombëtare, shënoi një pikë these të fortë për të gjithë ne, aleatët, në vetëdijësimin e çështjeve të sigurisë. Sigurisht, koncepti i mbrojtjes kolektive e ka shtjelluar edhe pozicionimin tonë për mbrojtjen, pasi tashmë kufijtë e çdo aleati janë dhe kufijtë tanë. Në kuadër të zbatimit të vendimeve të marra nga kryetarët e shteteve dhe qeveritë të NATO-s në samitin e Walesit dhe samitin e Varshavës, po ashtu dhe në samitin që u zhvilluar në maj të këtij viti, Shqipëria ka kryer pjesën e saj dhe vijon të ndajë barrën e përgjegjësisë në procesin e adaptimit politik, institucional dhe ushtarak të aleancës. Ne qëndrojmë të palëkundur në ruajtjen dhe promovimin e principeve themelore të unitetit, solidaritetit dhe koezionit midis aleatëve. Prezenca ushtarakëve shqiptar në angazhimet më madhore të NATO-s, si në task forcën e përbashkët të gatishmërisë shumë të lartë, ose si quhet VJTF, aktivitetit detar në detin e Egje, grup batalionin luftarak të drejtuar në Kanada, në kuadër të prezencës përparuar në Letoni, njësitë e integrimit të forcës në Rumani e Bullgari apo shtabin e divizionit shumëkombësht në jug lindor po në Rumani, është një dëshmi e qartë e angazhimit serioz e të qëndësishëm të Shqipërisë si pjesë e aleancës. Dhe ju siguroj se forcat armatosore të Republikës së Shqipërisë do të vijojnë këtë trend dinamik të angazhimeve të mbështetjes së paqes dhe sigurisë në zonën euroatlantike. Situata jone e përbashkët ka një çmim. E për këtë qëllim, qeveria shqiptare është angazhuar të rrisë progresivisht buxhetin e mbrojtjes duke synuar të arrijë 2% në vitin 2024. Megjithatë, ne besojmë fort se ndarja e barrës së përgjegjësisë në NATO nuk lidhet vetëm me shtimin e parave, por me zhvillimin e kapaciteteve të mirëfillta ushtarake dhe kontribute të qëndësishme operacionale. Shqipëria do të mbetet e angazhuar për sa kohë të jetë nevojshme në misionin NATO-s Resolute Support në Afghanistan. Përpjekja jone e përbashkët është që ky vend të mos ketë mundësi të kthehet në një vend të sigurt për terrorizmin ndërkombëtar. Prandaj, siç jeni djeni, viti që shkoi Shqipëria e dyfishoi prezencën e saj dhe unë gjej rastin sot t'ju bëjmë dije se u deklarua në konferencë që ne do të shtojmë përsëri prezencën në Afganistan edhe me një tokë tjetër. Kjo është vendosmëria e qeverisë dhe e forcat NATO-sa për të vijuar kontributin në Afganistan. Aleanca i është bashkuar koalicionit global kundër ISIS-Daesh me qëllim poshtje përfundimtare të kësaj të keqe për vlerat dhe dignitetin njerëzor. Shqipëria prej fillimit ju bashkua këtij koalicioni duke mbështetur konkretisht luftën kundër terrorizmit. Në kuadër të projektimit të stabilitetit, për te i kufive tanë, vendi ynë ju bashkua vendimit për krijimin e mekanizmit rajonal për jugun, në komandën e forcës bashkuar Napoli, Itali dhe së shpejti ne do të dërgojmë personel dhe atje. Kjo strukturë është pjesë integrale e politikat e adaptimit të NATO-s mbi rreziqet dhe sfidat që burojnë nga drejtimi strategjik jugor i aleancës dhe do të mbështesë e krijojë kapacitete mbrojtëse të vende partnere në lindjen e mesme Afrikën Veriore dhe Qendrore. Ndërkohë, Shqipëria ndjek me shumë vëmendje zhvillimet në Kosovë dhe misioni NATO-s KFOR mbetet një histori suksesi i aleancës.
Ne përshëndesim qasjen e plotësimit të kushteve pa afatkor, ose siç njihet condition based dhe jo kalendar driven. Ne përshëndesim qasjen ku Shqipëria, përsëri ashtu siç thash dhe në Afghanistan, dyfishoi kontributin në prillin e këtij viti. Në rrafsh më të gjerë, ne mendojmë se rajoni Ballkan Perëndimor kërkon një vëmendje të shtuar nga aleatët për mos lejuar depërtimin e ndikimeve nga aktorë të jashtëm dashakeq, që kërkojnë hapësira për të turbulluar ujërat dhe destabilizuar rajonin. Prandaj duhet të analizoj fort se zëri i Shqipërisë do të vazhdojë të jetë i fuqishëm dhe këmbëngulës mbi politikën e dyert të hapura nga NATO për procesin e integrimit të plot euroatlantik të rajonit tonë. Së fundmi, gjej rastin të falenderoj generalin Pavel për leadershimin e treguar deri tani në udhëheqjen e Komitetit Ushtarak të NATO-s, stafin e tij për të bërë të mundur këtë aktivitet, për angazhimin, disponibilitetin dhe komunikimin për ta kthyer në një sukses konferencën tonë në Tiranë. Ju falenderoj. Unë quhem Denion Drenika, jam nga Radio Kosova në Prishtinë dhe Gazeta Iliria në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pyetja është nëse do të aktivizojë NATO artikullin 5 në rast të një sulmi të Koreas së Veriut kundër territorit amerikan të Guamit. Dhe pyetja e dytë është mbi Kosovën, përderisa kemi një mospajtim të vazhdueshëm që nuk ka dritë për tu zgjidhur, përse duhet penguar Kosova të krijojë ushtrinë e saj përderisa pala serbe nuk pranon. Faleminderit. So first, let me clarify that there is no automatic invocation of Article 5, even in the case of North Korea attacking Guam. That would always be subject to decision by North Atlantic Council. And we are not yet there, and I hope that we will be able to find a political solution to North Korean crisis. When it comes to Kosovo, there is no upfront disagreement in the future with Kosovo having own military, but it has to be done in accordance with constitutional rules. And that was the only objection that was raised, if I remember well, by Secretary General. So we do not say that Kosovo doesn't have the right to have their own military, but it needs to be done in a proper procedure and time sequence. Përshëndetje, Manjolas, Ora News. A është e hapur NATO në pakt të vazhdojë dhe të pranojë vendet e tjera të rajonit tonë, të pranojë në NATO? A është e hapur për pranime të reja? NATO has declared a so-called open door policy, and it is valid, and there is no change to this open door policy. There are several conditions for the process. One is mutual interest, and then at least the basic compatibility of the armed forces. So when we work with our partners, some are interested in becoming members in the future. Some are only interested in some level of cooperation. Some are only interested in having a dialogue with NATO. And we are open to all these levels of cooperation. And up to now, we have several, as we call, aspirant countries, and they are working on their defense reforms. They are working on interoperability with NATO forces. We are assisting them in developing their defense sector. And once they reach the level that will allow their membership, I believe that the process of political negotiation will start to allow them to become full members. And if I may, rasti I fundit që Malizi në qershor të viti u bë antar I 29 I aleancës, është rasti më I qartë që NATO, politika e dyra të hapura është një nga parimet dhe politikat kryesore. Sylvie Lantôme from AFP, Agency France Press. Did you get any new commitment from European countries of the number of additional troops they were ready to send to Afghanistan?
We got a number of, let's say, tentative commitments made by ministers or chiefs of defense. And why tentative? Because there was still lack of clarity which positions, which functions to focus their contributions. Because as you are aware, we were all waiting for a new United States policy for the region. Now, when the policy was published, there is more clarity on where to focus our contributions, and the discussions today contributed to this clearer picture. We will have what we call a fourth generation conference in October, where nations would meet in shape and would present their concrete contributions against concrete serials in what we call the CE charts or CJSOR, which is a statement of requirement for specific mission or operation. General Pavel, Thomas Gibbons from the Washington Post, just following up on my colleague's question. Do the NATO Chads understand what the new U.S. strategy in Afghanistan is, or has that yet to be completely articulated? I believe that it has been explained several times at different levels. We got first-hand details from not only Commander Resolute Support General Nicholson, but also from SACEUR General Scaparotti, also additional information from General Dunford. So I believe that allies are informed in detail about all the substance of the new policy. And you're waiting, these commitments are tentative just because the U.S. still hasn't decided what it's doing with its troops. I just don't understand. If you understand what the strategy is, why are the commitments still tentative? Well, when you look at the whole list of positions within this quite complex structure, it has more than 15,000 different serials. And before we know which positions will be filled by primarily the United States, it is difficult for the nations to commit concrete people for concrete positions. So we were first waiting for the United States to announce a number of people they will send in to reinforce the mission, and then the nations can fill the gaps. That's usually the procedure. Otherwise, the commitments are taken as tentative against some serials which then be or can be subject to change given the development. Lady here, please. Hi, Cammie McCormick from CBS News. Just to double down on that, has the U.S. told you which types of troops they're sending in to provide you with clarity of which types of troops are needed aside from those Americans? Well, General Dunford was clear enough in our military environment to tell his colleagues rough numbers. You will probably understand that I will not share them with you, but it gave the allies a good understanding to which areas focus their attention. And there is no secret that what is needed now is more contributions to the schools, to assistance to Afghan Air Force, to development of their special forces, and to force protection. So these are in general areas where allies will focus their contributions. Do we have a question over there? Or? Yes, please. Yes, please. Yes, good afternoon. Expert Manouchi, Illyria News, New York. Do you see any danger on the Suwalki Gap between Poland and Lithuania right now with the Zapad military drills from Russia in Belarus? Number one. Number two, has Turkey raised any issues about the Kurdistan referendum on the 25th in Kirkuk in Iraqi Kurdistan? Okay, first on first question on exercise Zapad. In general, we have to be concerned wherever there is significant military capability that may be even potentially hostile to NATO.
So we are following the development in Russia and now obviously the exercise up at 17 with great attention. However, we don't have any indication leading to the view that would suggest that there is a direct threat from the exercise or that Russia would use the exercise as a cover-up for a real-life operation. We don't have that indication. And up to now, the development of the exercise is within the information we have received from Russian side. So we don't see any immediate situation to worry about. As for the second question, we haven't discussed any Turkish concerns about the referendum. Well, I see no more questions. So this concludes the press conference. Thank you very much again for coming. Thank you.